أول شي نعاد عليكم وكل سنة وأنتم بخير. هلا in this session حنحكي عن ال third chapter, so chapter 3 about two-dimensional descriptive statistics. So we are in the case of two variables, not one variable. So first of all خلينا نبلش بالداتا representation اللي عندي إياها. So in this chapter we have two quantitative variables x and y. نحن أخذنا بالchapter 1 quantitative and qualitative variable. The difference between this chapter وال last chapter أنه هون أنا عندي two variables, not just one variable. two variables هن x and y, ونحن حندرس just if the two variables are quantitative. هلا can be qualitative, can be one quantitative والother variable هو qualitative, بس نحن بهذا الشابتر حندرس two quantitative variables x and y. So x and y can be discrete variable or continuous variable اثنيناتهم، أو one discrete والتاني continuous، أو بالعكس. اوكي، مثل ما كنا ناخد بالone variable في عندي الاكس عنده الاx1 x2 هن الفاليوز and الy y1 y2 هن الفاليوز. So هون we have two variables couple. So xy صار عندي x1 y1 coordinates تاعولتهم x1 y1 x2 y2 xn yn like this example. اوكي، هون انا عندي الجوينت سيريز الage and the amount. So x عندي 12 15 14 y 4.1. يعني أنا عندي الفيرست couple هو 12 4.1 second one 12 3.4 وبيكملوا الآخرين. هلا representing graphically the two variables. graphically برسم شيء اسمه scatter plot, sometimes بنقول شيء اسمه scatter dot. So على الواي axis على الاكس axis بحط الاكس وعلى الواي axis بحط الواي. هون بس to make difference between x and y in general الاكس بتكون هي independent variable, y هي dependent variable. يعني دائما الاكس هي اللي بتأثر ب y عشان ندرس الريليشن y in terms of x, و sometimes فينا ندرس الريليشن x in terms of y. So أنا عندي الاكس هي independent variable والy independent. عم باخد هذا the same example اللي أنا عندي إياها. So الفيرست بوينت هي 12 4.1، يعني بيجي بقول أنا 12 4.1 هذه الفيرست بوينت. سكند بوينت 12 3.4 بكمل على الباقيين. So هون فينا نشوف أنه we have a positive relation between x and y. as x increase y increase. اوكي، هلا بالتيبلز سو عندي two types of tables اللي هن simple table. انا بسميه simple table هو normal table والcontingency table. سو خليني نبلش اول شيء بالفيرست one اللي هو simple table. سو عندي the same values، يعني the same sample size او the same number of values بالاكس والواي. يعني for example اذا عندي n values بالاكس for sure we have n values الواي. هذا الشكل التيبل اللي عندي اياها x1 y1 x2 y2 xn minus 1 y1 n minus 1 xn yn. يعني if we have 10 values for x for sure we have 10 values for y. دايما نفس الفاليوز. هلا دايما نبلش بالمين سوري هون انا حاططهم هي ذاتهم. سو هي x بار و y بار لازم يكونوا. So this is x bar, this is y bar. So x bar هي summation xi over n and y bar هي summation yi over n, and the same for the variance of x هي summation xi square over n minus x bar square, والvariance of y هي summation yi square over n minus y bar square. هي like chapter 2. اوكي، هلا this is the هون مظبطة. this means الواي بار. هون عندي الvariance of x والvariance of y. النيو one هو الكوفارينس. الكوفارينس هو to study the relation between two variables. جاي من اسمه covariance، يعني مثل كأنه أنا عندي double variance. So الكوفارينس هي between two variables، يعني it doesn't exist if you have just one variable. يعني الكوفارينس exists in the case of if you have two different variables اللي هن x and y. أكيد مش same variables, two different variables اللي هن x and y, two different variables. So الكوفارينس x y هي summation xi yi over n minus x bar y bar اللي هي بتساوي x y كلها بار minus x bar y bar. يعني أنا فيني أعمل ال x times y x1 times y1 x2 times y2 xn minus 1 times yn minus 1 والxn n times yn. بيطلع عندي x هذا مثل كأنه صار عندي new variable هو إذا بتكون z بتساوي x y. صار فيني أجيب له summation over total. أكيد هون total هو ذاته للكل minus x bar times y bar. هلا if the covariance هي close to zero so we don't have relation, no relation between the two variables. إذا الcovariance عندي إياها positive so we have positive relation, وإذا الcovariance عندي إياها negative so we have a negative relation between the two variables.